preview. 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 Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Servicol Sistemas, nuevo sponsor de este canal. Servicol Sistemas, no solo diferentes, somos mejores. Siempre bien, esperando que todos estén bien el día de hoy. Bendiciones para todos mis anticomunistas. Bueno, el día de hoy le hago la síntesis de este pastor, de este religioso. Realmente me sorprende el análisis que él hace. Este señor yo creo que debe tener algún título como de médico o algo así. Bueno, ustedes saben que la iglesia católica tiene científicos, médicos, cualquier cantidad de profesionales también, ¿no? Que son curas. Pues señores, ustedes lo que van a ver acá es un análisis que me le quito el sombrero a este señor. Él habla de un canal que se llama Welcome to Ukraine. Este señor, por el acento que él maneja, el inglés tan perfecto, es inglés British, no es americano, es inglés vulgar, mal hablado, no, esto es el inglés más puro que ustedes y bonito que pueda encontrar uno, es British. Este señor lo que acaba a sacar un anuncio aquí es, lo que él acaba de anunciar es lo mismo que acaban de confirmar hace una semana la CIA de Estados Unidos, y ustedes van a ver muy pronto los canales de Occidente van a hablar del tema. Ustedes lo que están viendo en esta imagen es el hipocampus de la base del cerebro, se podría decir. ¿Sí? Esta parte la tiene completamente afectada a Putin por el alcoholismo que él tiene durante 20 años. Está acostumbrado a tomar básicamente lo que son champañas. Esta champaña muy fina y la más cara. Este señor prácticamente todos los días, especialmente en la noche, lo tomaba después de comer. Se le pasaba la mano, se tomaba a veces 5, 6, 10 copas de champaña. Y eso pues todos los días, señores, eso ya vuelve una persona alcohólica. ¿A qué viene esto? El hipocampus se encuentra en la base, digamos, sobre él se encuentra el hipotálamo, que regula la conciencia, el sueño, ¿sí? Y el sistema de reflejos, las alertas del cuerpo. Y el hipocampus es la memoria y la navegación de la dirección, el equilibrio del cuerpo. Resulta y pasa que Putin esto lo tiene afectado, les dije, porque él fue diagnosticado hace 18 años, se le empezó a diagnosticar, él presentó problemas de memoria. Ojo que esto es muy importante que ustedes lo sepan, la persona, una de los síntomas de forma temprana, es normal olvidar las cosas, eso no es síntoma de alarma. Pero una cosa diferente es olvidar las cosas y otra cosa es ya cuando usted tiene un Alzheimer, está empezándole un Alzheimer o lo tiene avanzado, es aquellas personas de que guardan las cosas, pero digamos, van y guardan las cosas, las llaves del automóvil o de la casa las encuentras en la nevera o en el horno, ¿sí? En partes que son tan extremadamente inusuales guardar las cosas y otro síntoma es las personas que guardan las cosas y no saben, pierden el espacio-tiempo de dónde guardaron las cosas, no se acuerdan.
y constantemente le sucede eso. Ok, esos son unos síntomas tempranos, no hay cura, pero hay tratamiento para tratar de retrasar lo más posible el avance de esta enfermedad y la ciencia ya ha avanzado mucho en el tratamiento. Pues este señor, lo primero que le dijeron hace 18 años cuando le dictaminaron el Alzheimer fue, usted tiene que dejar de trasnochar, tiene que alimentarse muy bien y dejar el alcohol. El señor no ha dejado el alcohol y las consecuencias es lo que estamos viendo. Hoy vamos a tocar el tema de la represa de Novakakovka. Resulta que Putin, según lo que se filtró del mismo ejército ruso, él aproximadamente venía tocando hace 2 meses el tema de volar la presa. Él dio la orden. Primero se decía que había sido un arbitrariamente un comandante el que dominaba la zona. Había sido el que estaba en esta parte este del río Dnieper. Dnieper, el capitán que estaba en esa parte del río manejando la cuestión, le habían dado la orden, perdón, él arbitrariamente había tomado la decisión de volar la presa. Entonces, lo que pasó fue que este señor lo trataron de Putin después de que dio la orden. A la semana siguiente, como a los 5 días, reaccionó y dijo que quién diablos había dado esa orden, que había que buscar las pruebas, el servicio secreto, y sacarlas al mundo porque él no estaba de acuerdo con que hubieran volado esa presa. Pues esa sorpresa y el shock que se llevó el ejército ruso cuando él sale con ese cuento, porque le dicen, este comandante general que tenía las tropas en esta zona, le dijo, pero señor Putin, espere un momento, yo recibí la llamada suya, fue usted quien me llamó y fue usted quien me dio la orden de volar la presa. Yo le dije que me confirmara usted y con el alto mando iba a confirmar. Él llamó a Shoigu y a Gerasimov y Shoigu y Gerasimov le dijeron que no fuera a hacer eso porque las consecuencias eran terribles. Y quien más perdió con estos señores, si ustedes investigan, fue el ejército ruso. Y acá viendo este especial de este señor, lo explica mejor que yo. Está en texto, ustedes van a entender el por qué esto le hace un daño enorme a Rusia. Y prácticamente el poderío, la artillería más poderosa que tenía Rusia y las mejores tropas las tenía en esta zona del río Dnieper, el este del río Dnieper, la margen izquierda. Esa zona, todas las fortificaciones, hoy les publiqué un video donde tuvieron que salvar los rusos a varios soldados que se estaban ahogando cuando se estalló esa presa porque las trincheras de ellos quedaron bajo el agua. Y como los mismos rusos, viendo que están salvando a sus compañeros, algunos rusos abrieron fuego sobre las tropas ucranianas, viendo que estaban salvando a sus propios compañeros, no querían que los salvaran y abrieron fuego sobre las tropas ucranianas. Les tocó a los ucranianos repeler el ataque, mataron a estos soldados que trataron de emboscarlos y rescataron a los otros que resultaron ser presos, que habían sacado de las cárceles y habían mandado sin ningún tipo de entrenamiento a esa parte. Es más, eran supuestamente soldados del grupo Wagner, pero no sabían ni nadar, no tenían ninguna clase de entrenamiento. Eran wagnerianos que se habían quedado por contrato en el ejército ruso. Renunciaron al grupo Wagner y se metieron al ejército ruso a seguir pagando sus 6 meses para ganar la libertad y supuestamente un salario que no les habían dado y ni nunca les llegó. Entonces, ustedes van a ver, esto lo que hace, señores, que entren en shock. Y como dice este señor, este cura, dice, esto es lo que convierte a Rusia no solo en un problema y en un peligro para sus vecinos, sino para el planeta entero y sobre todo un peligro para ellos mismos. Esto es lo que tiene en shock a las fuerzas rusas, a Gerasimov, a Patrushev y a los otros, y a Shoigu, y están con las manos en la cabeza y se están preguntando qué vamos a hacer con este señor, porque ya él está perdiendo, él tiene lapsus, pierde la conciencia, la CIA sacó eso en conocimiento. Hay veces que él actúa como un niño, no saben qué es lo que le está pasando. Entonces, pues básicamente lo que yo les digo a ustedes es que esto se está poniendo, los rusos ya están muy asustados. Él dio esa conferencia y después de esa conferencia, 12 horas después, le dijeron entonces los comandantes, bueno, seguimos con la evacuación
Y él, ahí fue donde entraron en shock porque dijo el hombre, dice que, ¿cuál evacuación? Dice, pues usted mandó a sacar el Donbass, la gente del Donbass, vamos a declarar una zona sanitaria. Dijo, yo no he dado esa orden. O sea, el man está completamente loco, loco, loco. Ya los rusos en este momento están con las manos en la cabeza y Shoigu y las élites, hay reuniones en este momento en Moscú, están pensando qué van a hacer con él. Si, el problema es que si lo declaran interdicto, es vergonzoso para Rusia, sale por la puerta de atrás y por el orgullosos que son los rusos no quieren utilizar esa opción. Si lo entregan, sería la más viable, pero están planeando entregarlo a Estados Unidos y la Corte Penal Internacional para que sea juzgado, pero el problema es que Estados Unidos y la Corte está pidiendo a Mendedev y a otros más. Eso es lo que está complicando las cosas. Entonces tendrían que entregar a más de uno y la otra sería declararlo, internarlo en una clínica o algo, asesinarlo y hacerlo pasar, que es lo más probable que se cree que se va a hacer, hacerlo pasar que él murió de muerte natural. Esa sería la más decorosa y inmediatamente lo que también se sabe es que Yevgeny Prigozhin sería el nuevo presidente de Rusia por el apoyo que tiene popular del pueblo, lo famoso que es y aceptado que es dentro de Rusia, se harían elecciones y se cree que como todo lo manipulan allá, las élites manipularían las elecciones y escogerían a Yevgeny Prigozhin como el nuevo presidente de Rusia y sería la mejor opción que existe, ya que él es muy cercano a Occidente y no es una persona muy pensante y no es irracional. Es una persona que sabe lo que le conviene, sabe negociar y no es una persona irracional. Entonces, pues señores, les dejo el análisis de este sacerdote. Es increíble este señor, me le quito el sombrero. El análisis tan acertado que hace, por eso fue que me fascinó ese video. El análisis tan acertado que hace que quien más perdió con esta voladura de esa presa fue Ucrania, señores, porque, porque recibió un daño que va a tomar décadas, décadas recuperar. Murieron más de 2 millones, ¿sí? De peces murieron por esa inundación. Salieron del río, cuando bajó las aguas quedaron esos peces ahí y quedaron una cantidad de minas enterradas que están flotando ahorita por doquier. Eso está muy peligroso esta zona. Entonces, y también los rusos hicieron un daño enorme, ya varios militares rusos están hablando inclusive en televisión nacional diciendo de que quien haya sido el que haya hecho eso, las consecuencias ambientales las va a pagar Ucrania, pero militarmente es un golpe devastador para el ejército ruso y es curioso ver unos canales como prorrusos, como muchos imbéciles en Latinoamérica, cerebros de lenteja, celebrando que volaron la presa novakakovka. Pero lo que no entienden estos idiotas es que quien más perdió fue Rusia porque quedaron bajo el agua y quedó completamente destruida una cantidad de posiciones que tenían los rusos, y quedaron bajo el agua. Perdieron municiones, perdieron cantidad de armamento y tuvieron que abandonar la zona porque llegó Ucrania en lanchas rápidas. Y les publiqué a ustedes esas miles y miles de ráfagas de balas que lanzaban con Gatlings, con ametralladoras sobre las tropas rusas. Y como los rusos no tenían ya trincheras donde esconderse ni estructuras, les tocó que sencillamente huir y abandonar todas estas posiciones con una cantidad de armamento enorme que cuando bajen las aguas es donde van a empezar los ucranianos a sacar todas esas armas, pues muy posiblemente ya van a estar dañadas, golpeadas o defectuosas. Pero lo cierto es que esto, dicho por los mismos rusos, afecta tremendamente al ejército ruso. Quien más perdió, aparte de lo ambiental y del daño a los civiles, en este conflicto, de los dos ejércitos, el más afectado es el ruso. ¿Ok? Porque esta zona era vital para ellos poderla controlar y evitar desde aquí un bombardeo hacia Crimea. Sí, ya están viendo que están rompiendo la última línea de defensa, la que está en Tonka,
Si llegan a romper Ucrania, yo calcularía esto lo harían de 8 a 10 días, caer esta región, ya prácticamente nadie salva a Crimea. Ya la tienen sin agua en este momento, Crimea está sin agua. Mire lo que este señor dice, se están teniendo que ir el ejército ruso de Crimea porque la única vía de suministros, por cosas de la vida, volaron la presa, los dejan sin agua ellos y la única vía de suministros que tenían por vía férrea, hace 5 días las guerrillas rusas con una operación conjunta con Ucrania, volaron la única vía que llevaba suministros a Crimea. En este momento en Crimea los rusos se quedaron sin agua y los rusos que estén ahí se quedaron sin alimentos, no tienen ni comida ni agua. ¿Qué les va a tocar? Evacuarlos en barcos, llegar los rusos y evacuar a todo ese ejército o a toda esa gente ahí, o exponerse Rusia a llevar en barcos suministros ahí. El problema es que quizás eso sea lo que esté buscando Ucrania para lanzarle enjambres de drones con explosivos o peor aún, lanzarle cualquier misil Harpoon, lanzarle un HIMARS, lanzarle un Storm Shadow, cualquiera de este armamento, bombardear en el momento que un satélite americano vea que se acerquen barcos a desembarcar, tendrían que demorarse en horas ahí y Ucrania en este momento con los misiles que tiene Storm Shadow no le tomaría más de 8 o 10 minutos un misil llegar. Le lanzan varios misiles de esos, volarían esos barcos, los hundirían y las pérdidas que tendría Rusia serían colosales. Básicamente, señores, lo que significa haber hecho esto Putin, de haber dado la orden en un momento de rabia, de ira, de histeria, pues señores, ahí tienen las consecuencias. Jodió a su propio ejército. Entonces, y sobre todo él ya comenzó a divagar, él no coordina lo que habla. ¿Sí? Ustedes vieron un video que les publiqué hace como 4 o 5 días atrás, cuando él dice que van a abandonar el Donbass. Él públicamente hizo esa reunión con los prorrusos y dijo que iban a abandonar el Donbass por una enfermedad, por una cuestión sanitaria y que había aparecido una enfermedad, un virus muy letal y que tenían que evacuar a los rusos. Este fue otro episodio de locura que él tuvo y resulta que eso está en mi canal, nadie puede decir que no, está traducido en texto de YouTube y lo traduje yo. This is our collaboration with Pastor Berth. See what he has to say. We certainly need some wise words these days. Also, I'm calling all creators who want to cooperate with us. Please send us an email and we will go from there. Enjoy. Beloved, cheers! June 6, 2020. The summer Ukraine offensive is going very well. Ukraine is winning for sure and will win. How do I know? Well, I know that Ukraine is winning for sure because Russia just blew up the Novakakovka Dam. So you might say, Pastor Bert, what do you mean that blowing up the dam was a good thing? Now we have flooding in the cities and the towns leading along the river, leading to Kherson. This is terrible. No, beloved, this is indeed a good thing. You have to be patient. You have to look at the long-term results of the dam being blown up now and not later. Look, if the counteroffensive had been started in spring when the ground was soft and muddy, then the blowing of the dam would have been a disaster. Many civilians would have died, and with the freezing temperatures for sure returning at night, the loss of life would have been terrible. But now it is actually the beginning of summer. The ground is not soft. The rain has stopped. There is no snow. So yes, for possibly 4 days, which is inconvenience. But after those 4 days, those flooded cities and towns will be returned to normal. However, for the Russians, blowing up the dam means that Russia has conceded victory, not maybe, but absolutely. First of all, where is much of the Russian army right now? The southern part of the Russian army is on the east
side of Dnipro River, and that Russian army is right now just as flooded out as the civilians are. Realize what that means. About half of the Russian army is fixed. They can't move down in the southern part of Ukraine. But the real news is by blowing up the dam, that kills the water supply to Crimea. Without water coming Dnipro River from now on for months to come, Russia has a humanitarian problem in Crimea. All Russians living in the Crimea, as well as the military, have to bail right now. They must abandon their homes and positions and get out of Dodge because they can't live without drinking water. So instead of fighting Ukraine to stop the counteroffensive, Russia is now going to have to finance and implement a mass exodus of their people out of Crimea. Right now, back to Russia. This is ongoing and it will take months. What this means is that in the long run, Russia just lost Crimea. That means that they have already lost the entire war, and their military knows this, that there is now no chance for Russia to win this war, with or without nuclear weapons. Meanwhile, what about Ukraine's army? Well, the Ukraine army is just fine. The Ukraine army is now not in the area where the flooding is, but is instead working on a southern counter-invasion to break Russia's defense lines in the south and the east, and this part of the war is going wonderful. How do I know this? Because Ukraine has stopped all news reports of troop movements in both the south and the east. Why is no news great news? Because Ukraine's intel not to tell the Russians where Ukraine has already broken through Russia's first, second, and third lines of defense in the south and somewhat in the east. Why is that the lack of news then is better news? Because it means that Russia, who has terrible logistics and poor command and control, does not know where they should be shifting their reserves to fight the Ukraine troops, who have already broken through their first, working on the second, and some are even destroying the Russian army's third line of defense. You see, Russia's problem is that their forces cannot respond quick enough. Ukraine is winning and is certain to win because they can run combined force operations, and Russia can't. Ukraine right now is running a blitzkrieg because the army has total mechanization and are traveling quickly through the Russian lines safely within armored personal carriers. Russia can't do this because they don't have that many armored personal carriers left. Consequently, the Russian troops have to walk and run while Ukraine opponents are riding quickly through the battlefield. And in most cases, what they are running into is their own minefields and are being blown up not merely by Ukraine's artillery and HIMARS, but by their own landmines. If the Russians knew where to go, they don't. They don't have the intel. Russia could transfer some of their reserves by rail, but rail is highly limited. Basically, it's like a small two-lane road that will only take so much traffic. The greatest number of troops Russia can transfer is essentially a brigade and a half a day by rail to get to the fight, and that is just not enough. Meanwhile, Ukraine's troops are moving at 40 miles an hour in their air-conditioned armored personnel carriers, along with large modern tanks, also air-conditioned and mechanized massive artillery and HIMARS. Ukraine can redirect 20 or 30 brigades in a day. That capacity to redeploy troops quickly while Russia walks means Ukraine is going to win every battle, because Ukraine will be on attack where the Russians don't even exist. There is a simple, unbreakable rule in warfare: always attack where the enemy is not. And smaller Ukraine is very wisely following that rule religiously. So what's going on right now? Ukraine, Russia's troops are either flooded or they cannot move their reserve troops fast enough to arrive at
Ukraine's decided battlefield, while Ukraine's troops are cruising and being quickly deployed as Ukraine shapes the battlefield. In battle, Russia's result will be the failure to execute. The battle in the south is being won right now in the Zaporizhia Donetsk area, where there are indeed a dozen areas where Ukraine has been probing Russia's forces with company size and even one whole battalion at a time to determine the areas where Russia's lines are the weakest and falling apart. As Ukraine gets those reports back, at least 3 different breakout areas will be obvious, and at that point, Ukraine will be pouring in 10 to 20 or more full brigades to make the Russians' defeat once again into a rout. There will be more casualties for Ukraine, but far less than the meat grinder Russian forces are facing right now. Every Russian knows that Russia is losing every battle right now, so if they want to live, they have to run very fast or die. Hopefully many Russians will surrender because Ukraine does not want to kill anybody. What Ukraine is determining is by good intelligence their best way to strike towards Melitopol and Mariupol. How do I know this? Because again, there are no news reports, which means everything is going exactly than planned. Stray reports have been coming in already, and once again, we are hearing reports of Ukrainian units already slicing into Russia's second and third line of defense. What this tells me is that the Russians are already running because no Russian wants to be the last Russian to die in a lost southern and eastern Ukraine battle today and every day of the next 2 weeks. If they continue like this, and they will, are going to be just marvelous. So because this is now summer, the flooding has no long-term except flooding really screws up Russia's own army to move and to be effective. Russia is just wasting its time by attacking civilian areas while Ukraine is strategically having victories. The flood has affected the Ukraine armies because it has no intent of invading those precise areas where the flooding is now. However, a week or 4 days from now, then the flooding will be over. At the precise time, Ukraine will be wanting to attack those now flooded areas. The Russians will be just coming out of a really bad wet dream, while Ukraine will be running at full stride to defeat them. Now, since I'm giving you a view of the future today, let me give you an even longer view. Having blown up the Novakakovka dam, what is next move after ensuring the loss of Crimea? Unfortunately, Putin is in this longer view is going to blow up the Zaporizhia nuclear plant's power station. The loss of a civilian life will be tragic and produce a worldwide rebuke of Russia. A third of Europe and Russia itself will be covered by a nuclear cloud. But at this point, Russia again will indeed be screwed even further. Both China and India will endorse Ukraine and adopt full sanctions against Russia. The entire Russian Black Sea Fleet will be sunk. 50 nations were offered Ukraine jet fighters, F-15s, A-10s, and Mirages, while Germany, the U.S., Poland, etc. are going to allow and thus make available retired, experienced jet fighter pilot aces from all over the world who are going to fly in immediately to get the Ukraine jet in the air now, while Ukraine continues to train their own pilots. The point is Ukraine is about to experience total air superiority as Russia is gripped with more and more revolution. Meanwhile, what is Putin doing? Today, Putin charged that it was Ukraine that blew up the Novakakovka dam. So Putin is lying. No, this is confabulation. Now, a false memory in Putin's mind. Remember, Putin is mentally disabled, crippled. He has alcohol dementia, so he is unable to retain no writable hippocampus in his physical brain. A biopsy of his normal writable hippocampus slice in the human brain looks like this at the top.
Putin, however, has been savaging, attacking his own central nervous system by consuming multiple champagne drinks daily for at least the last 26 years. He is a deadly alcoholic. Putin has been drinking, has a 10% alcohol content. Basically drowning the human mind daily in alcohol causes the DNA of the hippocampus to morph and reformat to a non-writable format that a slice of degenerated hippocampus brain today at the bottom would look like this. Consequently, it is certain that as a security risk to the Russian nation, Putin cannot remember that he, not the Ukraine, ordered his Russian army like a week ago to blow up the Novakakovka dam. Further, he also cannot remember that 10 months prior to Putin's order, he then ordered the entire Novakakovka dam to be mined with explosives so that it could be blown up by the Russian army when so ordered, as the Russian army faithfully did in response to Putin's order 3 days ago. So then, Putin knows that he is lying and that he's blew up the dam 3 days ago. No, not at all. Truth can hurt to the extent that it can kill because the decision is today so obviously catastrophic. A demented mind protects itself by creating confabulations. The first duty of even a demented mind is to protect itself from anything that threatens its life or continuation. Putin's mind, cannot believe that he would blow up that dam and create such a devastation. In Putin's deluded mind, Putin cannot be a purveyor of limitless death and destruction. He is then, as a delusion, the belief that he is absolutely innocent and faultless. In Putin's mind, then, he believes Ukraine blew up that dam. Within his crippled mind, his mind to protect itself creates then a false memory that thus Ukraine, not Russia, planted those explosives in the dam, and then as the evil enemy of Russia and the world blew up the dam. To Putin, this is not a lie, but rather a delusion, truth as his mind has now constructed within this false memory. Similarly speaking, every disastrous decision Putin has constructed in his mind has twisted into a false truth that it was other persons who were responsible for the consequences of his decision. In his twisted reality, Putin's crippled mind will continue to worsen as the incurable dementia savages his entire personality. Now I hope you will understand why Putin is not only a threat and a risk to other nations like Ukraine, Britain, Europe, and the entire world, but also to Russia itself. For this reason, the Russian government has the constitutional authority to remove Putin for cause from office now as a security threat, because his misguided mind will only worsen the killing of more of humanity with every passing day. Our duty today, and the duty of our entire world, is to request of the current Russian Prime Minister that the Russian State Prosecutor's Office and that the Russian FSB remove and retire Putin from office for cause immediately. Memories, because he is today, at the very least, for health reasons. Don't you just love it when a good plan really begins to work well? God loves you, and so do I. I ask my Father in heaven to protect us all. See you real soon in coming days for more insightful analysis of these ongoing events. Please click the subscribe button. It takes only a click, and be sure to like this video. Have a blessed day. Friends, thank you for visiting Welcome to Ukraine, this series, How to Stop Putin and His Nuclear War. Putin's like a puzzle. You can't begin to understand what Putin is doing unless you lay down and examine every piece of the puzzle, one piece at a time. Do this enough, and you will not only empower yourself,
but all of humanity by learning of the threat and the risk to all human life. How to defeat Putin and to stop its nuclear war to save all our lives. Be sure and come back tomorrow for the next installment, for the next step also in solving this hidden puzzle, because this issue is literally life and death for our species. Lives are at stake. Whose? Well, all of ours as well as yours. We must stand against this extinction of all mankind. We must not go quietly into the night. We must bring awareness to as many of our kind to encourage more opposition to Putin's nuclear war. Please help us to help you. If you appreciate this service, please like this video now on YouTube. It really helps us out a lot, and subscribe now if you haven't already to our YouTube channel, Welcome to Ukraine, on YouTube. And if you would like to do more, please provide a patron donation as well. Please visit us also on our parent site, Free Ukraine Gives. Remember, beloved, God loves you, so do I. Until the next time, this is your host, Pastor Bert, saying goodbye, friends.